Lifta is an old Arabic village on the western hills of the entrance to Jerusalem. Abandoned stone houses are visible to everyone entering and leaving the city. The first written mention of this place occurs in the second section of the Holy Scripture, Tanakh, the Book of Prophets of Joshua. From the top of the mountain, the boundary turns to the spring of the waters of Nephtoah, and goes to the cities of Mount Ephron, and turns the boundary to Val, which is Kiriath Jearim. Nephtoah, the name of the spring mentioned by Joshua Nabin. It divided the territory of the tribes of Judah and Benjamin. Spring Me Nephtoah is mentioned twice in the book of Joshua Nabin. Edward Seminole is a modern attraction of Lifta. He has lived here for more than 20 years. Edward immigrated to Israel in 1990 from the capital of Azerbaijan, the city of Baku. He fell in love with Lifta as soon as he first came here with his fellow poets, and quickly realized that he would live here, without electricity, without the usual conditions for the townspeople. This place was suitable for seclusion from the city bustle and the search for a spiritual path. Here is his house. This is his tenement. Every morning, Edward performs morning ablutions in the spring water of Mea Nephtoah. The clear water of the underground spring flows into the pool, where many young people come down to refresh themselves. Cold water draws a crowd in hot weather. The spring is a special place revered by Orthodox Jews, and is considered a special place. Here they make a mikveh. Mikveh, a cluster of waters in Hebrew, is a pool for ritual purification prescribed by Jewish law. The hermit regularly practices the meditation technique of insight, vipassana. He goes into silence for 10 to 20 days, and sometimes more, while meditating. Vipassana and Qigong
A holistic system of coordinated body posture, movement, and breathing are an integral part of his being and essence that enrich the poetic gift, help in following the spiritual path to self-knowledge. In 2018, the Jerusalem Book Publishing House published a collection of his poems, Love of Prodigal Tales. Edward Semyonov is known not only within Israeli underground culture, but also throughout European countries and India. Poet, musician, performer of his own songs, traveler, and healer. He knows the Oriental Shiatsu massage technique and works as a manual therapist with both adults and children. The last inhabitants of this abandoned village were Arabs. Before the 1947 to 1949 Arab-Israeli War, a little over 2,000 people lived here. This was also the camp of the Crusaders during the First Crusade and the Siege of Jerusalem in the year 1099, which ended in their victory. After the Crusaders, the Ottoman Turks settled and lived here. Today, Lifta is a conservation park. Among the archaeological sites, there is a Crusader farm, oil mills, and Jewish burial caves. Group tours are also available. In the 1980s, this place received official status as a reserve and a historical tourist site. There are two contradictory opinions. The Arabs left the village because of the war, or they were deported. Edward likes to cook and does so with pleasure. He invests love and good energy in cooking. He says that the food becomes tasty and useful when you cook yourself. He cooks plov, rice, according to Indian recipes and adds his own spices. Preparing food for him is creativity, like writing poetry. Returning from the next trip, where the poet and musician performs and reads poetry, he aspires to his tenement, Lifta. Edward sincerely believes this abandoned village is a mystical and auspicious place for life and creativity. It is a place of spiritual power, as he likes to say. Это масло. Тыквенное.
Марко. Edouard's poetry is multifaceted and mysterious, paradoxical in its totality of contrasts, capable of capturing the worlds of spirits, gods, planets, and people. It reveals the basics and rules of his life before admirers of his creativity, daily meditations, playing musical instruments such as the vargan, tempura, and guitar. Poems and songs that he lives and breathes, which have been published for many years in various Israeli poetry collections. Было или нет, судите сами. Я несу вам бред под небесами, несу светлый вам глоток воды, несу светный баловень судьбы, многократно возлюбим пространством. Аккуратно, с тихим постоянством погружался я в чертоги снов и сражался, не имея слов. Из болот невежеств, где тонул, сам себя за волосы тянул. Я рождался, умирал, рождался, в нынешнего я перерождался, не за тем, чтоб долго здесь висеть. Будет дальше воплощений сеть, чтобы стать среди санкар кружения непричастным к колесу рождения. А до этих пор, и в этом суть, Будду, не подавшись козням Мары, сам себя за волосы тянуть из болот невежества сансара. Love of Prodigal Tales is a book of fairy tale realities and mysticism. Придет и мне расстаться с телом, не тороплюсь, не избегаю. Я не особо занят делом, сижу, дыхание наблюдаю, но когда дыхание не станет, и сердце вдруг твое остановится, я все равно горячими устами скажу одно: любви хочу напиться. Будет время, мы уйдем не в ногу, по отдельным датам и причинам. Каждый сам свою дорогу к Богу пусть найдет, тропа неразличима, и скользит дорога через поле. Поле между носом и губой. Есть любовь, осознанность и воля. Это иногда зовут судьбой. Будет время, время установит. Только нас уже не восстановят. Мне просто понравилось здесь жить. Мне понравилось, что здесь нет электричества. А я очень четко чувствую, что наличие электричества в доме, вот в проводах, там, в каком-нибудь холодильнике и так далее, это волей-неволей влияет на нас, на наш сон, на вообще на нашу организацию. Старики делали сладкий мед, светлое солнце глаз, скоро зажжет апрель, хочется слышать глаз вечной любви свирель.
восхищаюсь вам. Если любовь во мне, значит любовь я сам. Я улыбаюсь тьме, я восхищаюсь вам. Если любовь во мне, значит любовь я сам. А я бы давно упал в лоно родной земли, если бы я не знал, что существуешь ты. Я бы давно упал в лоно родной земли, если бы я не знал, что существуешь ты. Здесь растет мандрагора, известная по средневековым трактатам в том числе, да и по ветхозаветным историям тоже. Ну, разного рода грибы растут. Здесь растет гранат, инжир, слива, груши. Груши уже сейчас не плодоносят, раньше плодоносили. Сливы, к сожалению, ну, внизу есть только одно дерево. Раньше там в долине был целый сад, и яблоневый тоже. Там в какой-то момент проложили внизу там дорогу, и от деревьев почти ничего не осталось, к сожалению. Вот. Резида растет, кактусы, сабрисы. Их бутончики, когда они становятся чуть более оранжевого или желтоватого цвета, они пригодны к пище. Их надо, правда, аккуратно вскрывать, потому что там много колючек. И из них также делают вино.